Ladies and gentlemen, welcome to East versus West. Of Georgia. Ladies and gents, we move to the next match on our card. It is match number 10 on the right arm for the 105 kilogram championship of the world. The title right now is held by Oleg Petrenko, and he will be pulling against Nugo Chikadze. In fact, the title is with Devon Larratt. It is, in fact, with Devon Larratt. Excuse my mispronunciation there, ladies and gents. And he actually has the belt with him, ladies and gents. So we're going to bring Devon in on this one in a moment. But first of all, let's hear from our combatants, starting with Oleg Petrenko. Oleg, this is a very, very difficult challenge from a man who's been in imperious form. The last few times out, Nugo has looked incredible, but he's never faced yourself. What is he going to see different? What is he going to feel differently when he pulls you tomorrow night? Конечно же, у Нуго просто невероятные матчи, невероятные победы. Мне интересно, что завтра увидит Нуго, чего он еще никогда не встречал до борьбы с тобой. Так, Нуго дуже сильний хлопець, але я думаю, що завтра в нього шансів не буде. І я дуже добре готовий до цього матчу, тому я впевнений в своїй перемозі. You know, I trained really hard for this, and I'm sure I will win. So tomorrow, Nugo will have no chances at all. მე ვიცი რომ ძალიან მაგრამ მოვემზადე და ხვალ როცა გადავწევ ნუგოს არ ექნება არანაირი შანსი. Let's bring in Nugo Chikadze, ladies and gentlemen, of Georgia. He is going to be facing Oleg Petrenko tomorrow. His last match, we saw him victorious facing Matt Mask. This is a very different style of opponent, Nugo. In Matt Mask, you were facing a long, tall top roller with electric speed. Tomorrow, in Oleg Petrenko, you face someone who believes that he is stronger than you and will face you head on. Do you agree? ამის წინ გქონდა მეტ მასკი, რომელიც არის ძალიან მაღალი და სწრაფი ტოპროლერი. მაგრამ ეხლა ხვდები პეტრენკოს, რომელიც ძალიან ძლიერი მეტოქია და რომელსაც სჯერა რომ ხვალ იქნება შენზე ძლიერი. თუ გჯერა მაგას. ერთი რაღაც მინდა თქვა, მოგესალმებით ყველას. კარგად ვერ ვხედავ სად ზის პეტრენკო და მინდა სათვალეს გავიკეთებ ცოტა მაღალ. I'm very sorry, Petrenko is like really far away from here, so I have to put on my glasses to see him right now. Like I cannot see him right now. მოდი პეტრენკო და ხვალ მომიგე აქვარ. შეც მასკივით გატირებ ვიკა. Я, говорит, плохо вижу, ну, Петренко, можно очки одеть, взглянуть на него получше? Так, можеш підійти, подивитись краще на... Кажу, можеш підійти, подивитись краще на мене. თუ გინდა უფრო ახლოს მოდი რომ შემხედო, არაა პრობლემა. მე რომ უფრო ახლოს მოვიდე თქო, შენ უნდა დაისაჯო თქო და თავ შევიკავი და ხვალ დაგჭი თქო. ახლო როცა მოვალე, შენ დაისჯე და ხვალ დაგჭი ესე მივჭი. Знаешь, если я подойду поближе, ты начнешь бояться и нервничать, так что лучше я подойду завтра. You know, if I come a little closer, you'll start to get worried. Я думаю, ти можеш завтра просто підійти і сказати, я здаюся, і поїхати, і все. І нічого не станеться за столом. Tomorrow you can just come up and say I give up, you know, nothing's going to change. ხვალ შეგიძლია უბრალოდ მოხვიდე და თქვა რომ ნებდები, არაა პრობლემა. არასდროს მსგავსი ფიქრიც კი არ მქონია არავისთან და დამიჯერე ხვალ შენთვის სურპრიზი მაქვს და
აი როგორც მითხარი მაშინ შეგვიძლიაო მატჩის მერე ვიმეგობროთო ასე მპირდებოდნენ სხვა მოწინააღმდეგებიც მაგრამ მატჩის მერე ჩემთან არავის უმეგობრია და ხვალ შენც იმაციას მიგაწერ ძალიან მარტივად You know, every time I pulled people, you know, they offered me or I told them that let's be friends after the match. But, you know, after what I will do to you tomorrow, you don't want to be friends. Знаешь, каждый раз, когда я боролся с ребятами, либо они мне предлагали, либо я им говорил, давай дружить после матча. Но завтра, после того, что я с тобой сделаю, ты даже не захочешь со мной дружить. Так, ми будемо після матчу дружити. Я забираю пояс в Ларата, ти його куртку, і все добре. Ми друзі. We're friends, you know, I'll take Devon's belt, and you will lose, and you'll have his jacket, there's no problem. We may go prepare the problem. Me kamarsa ვიღებ ლარატიდან. შენ ჯაკეტი გექნება. შენ ხვალ როგორი სახე გექნება იცი პეტრენკო? შთაბეჭდილებას დატოვებ ასეც რომ სახლიდან წამოსული ხარ შორს პატარა ლიკვივით და გეშინია. აი როგორც ლარატთან დაგდიოდა ცრემლები ჩუმად აი მასი მოგივა ხვალიც. The impression you will leave tomorrow is a little puppy who left his country to far, far away, just like it was first time with Devon. Как и было в первый раз, ты оставишь впечатление маленького щенка, который уехал из своей страны очень далеко, чтобы просто проиграть. Точно так же, как и Девоном в первый матч. Ты будешь слишком много. Ну дивись, ну ти ж не Девон. Я думаю, що я тебе завтра просто знищу, як маленького бульдога. Щенятко маленьке. But you're not Devon. Შენ Devon არ ხარ. შენ პატარა ლეკვისავით იქნები ჩემთვის. So, ladies and gentlemen, let's hear what Devon Larratt thinks about this. Devon, obviously, you've got some opinions. You're the guy with the belt right now, and I know from speaking to you privately that you're a little unsure about this one, and then you changed your opinion, then changed it again after you saw the guys here in Georgia. Where are the thoughts? Where are the feelings? What do you think about this one? No Limits, Devon Larratt. So, anytime one of these belts change hands, I think it's a really great day. Anytime you defend a belt, great day. I got the honor of giving this belt back to the division because I'm too fat. Chasing these super heavyweights, I gotta get rid of this thing. I remember when I gave the belt to young Petrenko. I remember I gave it to him when he faced Daddy Cam. And then not too much long after, I took it back from him. What a great night. I have no idea who's going to win. This is probably my most interesting match on the card. Petrenko looks in great shape. Really, ridiculous. This guy here, full of surprises. Full of surprises. I have no idea. This guy does things that I don't understand. So I don't know ever what to think when he pulls. I'm shocked every time. So I'm just looking forward to it. I can't wait to give one of you guys the belt. And, well, once I beat Vitaly Duckletten, and, well, maybe I'll find a chance after and then I'll come down. Yeah, and I'll see you. Я помню день, когда изначально он начал с того, что всегда очень приятно давать ремень кому-то, но, к сожалению, и побеждать его тоже, но, к сожалению, я сейчас слишком толстый, так что придется вернуть его обратно. Я помню день, когда я вручил этот ремень Петренко. Это был очень хороший матч. И помню то, что незадолго после этого я забрал его обратно. Это было прекрасное ощущение, прекрасная ночь. Теперь заново я даю этот ремень одному из них. Я жду очень этот матч. Я не знаю, чего ожидать. Петренко выглядит просто в невероятной форме. А от Нуго он полон сюрпризов. И, честно, я не знаю, чего ожидать от обоих. И, может, после этого матча я смогу вот побороться с Виталием и выиграть его. И, возможно, даже побороть вот его. So, ladies and gentlemen, we have a question from our audience for this matchup. Hi guys, I have got a question for Nugo. Nugo, yeah, I have got a question for you. Look, I see one of the match in absolute category, and it's the Pushkar Cup in Ukraine, and the two guys in absolute category they are here. It's Petrenko and Petro Margarin, yeah, and Petrenko win Margarin.
and you lose Margarin now. What do you think about if you lose Petrenko? You say rematch with Margarin again or no? Because I think Ukrainians, it's not about you. ანუ უკვე ერთი წაგება გაქვს პეტროსთან და ორივე არიან აბსოლუტურში უკრაინაში და თუ წააგებ ახლა პეტრენკოსთან რა უნდა ქნა კიდევ ერთხელ მოგინდება გადაწევა პეტროსთან თუ უკვე აღარ მადლობა კითხვისთვის. მე სანამ კამარაზე ჩამენიშნებოდა შეხვედრა, ყოველთვის მინდოდა პეტროსთან გადაწევა. ხვალ მოვიგებ თუ წავაგებ, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. თუ მოვიგებ უკეთესი, მაგრამ პეტროსთან მაინც მინდა გადაწევა, იმიტომ რომ მინდა რომ ის ესე რომ შემოველი და ის ერთი წაგება დამიფიქსირდა, ახალი ვიყავი ჯერ. მინდა რომ აი ეს ერთი წაგებაც გამოვასწორო და წაუგებელი ვიყო ამ ორგანიზაციაში, ჩემ წონაში. You know, regardless of the outcome tomorrow, if I lose or win, I don't care. Better if I win, of course. I will face Petro again because when I just came in East versus West, I lost the match, and it's always bad to have that one loss on your resume. So I'm really looking forward to fixing that one so I can have a spotless record. Ladies and gentlemen, what a matchup in prospect. Nugo Chikadze of Georgia will face Oleg Petrenko of Ukraine for the title, currently held by No Limits Devon Larratt. Tomorrow it will go to a new home, either Ukraine or Georgia. And at East versus West 20, we find out tomorrow, brought to you in association with Triple X Fitness.